స్టేట్మెంట్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనికి ప్రస్తుతం ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉండదు. Now we are going to make a structure of this particular class into main. Public is an access specifier where you can access all these data members where in the main method. Keep in mind, void is a return type as you know about the main. Inkor gurtupettukovali. In Java, the each and every data, that may be integer, float, double, character, that is going to be accepted in the form of string data type only, and your data is going to be enclosed in the form of array, which we can say. Keep in mind that one. The arguments ante manaki meer iche data. Me third step ichanu. What is the third step? You must allocate the memory for box. Now I am going to call my class called box. I am going to create one instance equals to, and Java lo dynamically memory మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే we are going to call the new keyword. What is that? New keyword followed by the class called constructor. ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే I write in the comment. సో ఒక క్లాస్ ని ఆబ్జెక్ట్ కింద మార్చాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we must require the constructor. ఈ క్లాస్ నేమ్ ఏమైతే ఉంటుందో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ కూడా మనకి అదే ఉండాలి. The main definition of a constructor is which is going to initialize an object at the time of creation. A new is a keyword which allocates the memory for the object called box. ఇది లేకుండా మీకు ఎటువంటిది అవ్వదు. Keep in mind that one. So class కి object కి మధ్యలో మనకి ఏముంటుందంటే class in turn converts in the form of constructor, then we are going to get this object. అంటే మనకి బాడీలో ఫిజికల్ స్ట్రక్చరే కనిపిస్తుంది, కానీ లోపల బోన్స్ ఇవన్నీ మనకి ఏమైతే ఉన్నాయో కన్స్ట్రక్ట్ అయిన తర్వాతే కదా we are going to get an object. అది థర్డ్ స్టెప్. If you want to create any object in Java, we are going to call the keyword called the new keyword. New is a keyword where it allocates the memory for the object called this one. Object తయారై ముందు ఏమంటాం తెలుసా? ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అంటాం. దీని ఏమంటాము? This is called instance. You can take X, Y, Z, whatever it may be. This is called instance of a class. ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్తారో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో అప్పుడు మనకి ఆబ్జెక్ట్ మనకి తయారవుతుంది. This B is known as instance. This B is known as reference. With the help of this reference or with the help of this instance, you are able to call this one. You are getting the point, my dear students. Just like in structures, మీరు ఏం చేశారు? In structures లో అక్కడ న్యూ కీవర్డ్ లేదు. That is not dynamic. That is static. Next, what is the next step over here? I am going to create a one variable called volume. Why? To get the physical structure like this. I want to get a structure like this. ఇది మనకు కనిపించదు, but assumption. I am going to create one data type called volume. Now what I want to do? I want to assign the values. For which one? Width, height, depth, which is closed. You can access your values, even your class structure is closed, by calling reference dot width. What is the meaning of depth? Dot symbol, that is known as reference operator. మీరు ఇంతవరకు ఏమని పిలిచేవారు దాన్ని? డాట్ అనేవారు. Don't call it is a dot. You call it is an accessing operator, or you can call it is a reference operator. I'm allocating so first value 10. First value 10. Now what I'm going to do? The next one, b dot height. ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి. So after this I'll be showing the other object how to create. Next, b dot depth. I am taking some 30. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఫోర్త్ స్టెప్ గివెన్ యూ. ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ వాల్యూస్ ఆర్ పాసింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ అన్నమాట. ఈ బ్రాకెట్స్ నుంచి పాస్ అయ్యి మెయిన్ మెథడ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఎప్పుడు? మన ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు. Now what I want to do? I want to calculate కదా. How can I calculate now? So I'll be checking my volume equals to b dot width into, okay, next b dot height into, ఇది ఒక బాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ కి. Then we can reuse this same program for the second box object. So b dot depth, which we can say. Now what I want to do? I want to create the output kada. How can I create the output in Java? మీకు కొంతమంది తెలిసే ఉంటుంది కదా. Anybody can say. System. How can you create the output in Java?
As you know very well that ఒక్క నిమిషం సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఓకే చెప్పారు బానే ఉంది వాట్ ఇస్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ ప్రీ-డిఫైన్డ్ క్లాస్ keep in mind that in Java the each and every class is started with the yes means what uppercase letters out is an object print ln is a method are you getting the point ఏమంటాం దాన్ని print ln is a method ఊరికే system.out.println అని అడిగినప్పుడు కామ్ గా ఉండకండి ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది జావా అంటే ఏంటనేది సిస్టమ్ అనేది క్లాస్ అది ఏమీ చేయదు అవుట్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అది కూడా ఏం చేయదు println is a method ఈ మెథడ్ ద్వారా ఈ ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ పని చేయాలంటే ఏ క్లాస్ నుంచి మనకి రావాలి system.out.println ఈ మూడు మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఫ్రమ్ ద విచ్ ప్యాకేజ్ ద డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ కాల్డ్ import java.language.asterisk ప్యాకేజ్ మీరు పిలిచినా పిలవకపోయినా ఈ ప్యాకేజ్ నుంచి మనకు వచ్చిన క్లాస్ అన్నమాట ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనము క్లాస్ తయారు చేసుకున్నాము ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము ఎలాగా జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఓకే వాల్యూమ్ ఈస్ ఇది నేను స్ట్రింగ్స్ లో పెడతాను యాజ్ యూ పీపుల్ నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ మై వేరియబుల్ కాల్డ్ వాల్యూమ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్ సేవ్ ఇంతవరకు అర్థమైందా మై డియర్ బాయ్స్ ఇంతవరకు అర్థమైందా Yes, sir. Hello? Can you hear me? Okay, Now clear, sir. I am going to execute this one. Now please see. Clear, huh? Anand.java. Java C is a compiler. JDK ద్వారా మనకు వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మీకు అందుకే స్టెప్స్ ఇచ్చాను నాన్న ఫస్ట్ వన్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ సెకండ్ వన్ ఇంక్లూడ్ ద డేటా మెంబర్స్ థర్డ్ వన్ క్లోజ్ ద క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఫోర్త్ వన్ క్రియేట్ ద మెయిన్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ వన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ సిక్స్త్ వన్ allocate the values for the variables seventh one so and so అలా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాం సో జావా సి is a compiler to convert your .java file to the bytecode. Now it is interpreted. మీకు వచ్చిందా ఇప్పుడు వాట్స్ ద వాల్యూ గాట్ నౌ వాట్ ద వాల్యూ గాట్ మై బాయ్స్ 6,000. you see the screen Yes, sir. వాల్యూమ్ ఇస్ 6000 ఏది ఇక్కడ ఇచ్చింది మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ యు విల్ డూ జస్ట్ దీన్ని కాపీ చేసుకోండి మళ్ళీ పెద్ద ప్రోగ్రామ్ మనం ఏమి రాయక్కర్లేదు కమ్అట్ నో ఇది స్టాండర్డ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట జస్ట్ కాల్ ఇట్ బాక్స్ b1 ఐఎమ్ టేకింగ్ న్యూ బాక్స్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ నౌ యు అసైన్ ద వాల్యూస్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ రిమూవ్ దిస్ వన్ సో ఐ గివెన్ b డాట్ విత్ ఒకదానికి ఇచ్చాను నౌ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ద సెకండ్ బాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో వాట్ ఐ విల్ డూ సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే I'm going to make a reuse of existing data members. So 1, 2, 3. I removed this one. Next, what I will be doing? I'll be taking one variable as usual, double volume and తీసుకున్నాను. Next, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? The same way we created this one. Are you getting the point? Next, same process. I'll copy B1. అంటే ఇలా మీరు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ విచ్ వీ కెన్ సీ ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా తేడా అనిపిస్తుందా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఫైల్ నేమ్ వన్స్ అగైన్ యాజ్ ఆనంద్ నో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీకు చూపించాను కదా ఐల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ఆనంద్ 1 సో సేవ్ యాజ్ ఆనంద్ 1 డాట్ జావా విచ్ వీ కెన్ సీ సో టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్. Now come back to the editor. I'm going to clear the screen. Once again, I'm going to compile the application Java C.
Anand1.java. Next, I'm going to call Java Anand 1. You got the point now? Yes, sir. You're getting the point, students. Hello? Yes, Yes, sir. sir. It is for second Yes, box sir. object. That's the first one. Are you getting the point? And you can be, what the steps I given you, you can do that one. Yes. Did you copy it? Can I go for the third program now? Can I go for the third program? Okay, sir. This program is only with the data members. Okay, sir. Jagar, yes. Can I scroll down? Hello? Yes, sir. Can I scroll down? Yes, sir. Hello? Can you hear me? Yes, sir. Can I scroll down? Are you taking the program Yes, or sir. not? Yes, sir. Yes, sir. That's okay. Can I go with next program? That's okay. Now please Okay. see, until now we done with the help of only data members. Basically, what is a class? As I said you, class is a combination of your data members and as well as methods also. మన C లో functions అంటాం, C++ లో functions అంటాం. In Java, we are going to call the methods. Until now, we depend upon your which one? The main method only. Now the client can create their own methods and they can execute the object. In the C language, we got different types of methods, user-defined functions and as well as predefined functions. In Java, we are going to call them methods. So here also, we can execute our object with the help of user-defined methods. And methods can be declared where? In your particular class structure only. So how can we create that one? Now I'm going to create one method over here, directly. As you people know very well that every method contains the return type. I'll be taking one my own method called volume. As function contains three capabilities. What are those? As you people know, I'll be taking the method ఏం చేస్తుందంటే ఇది నాకు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇంతవరకు we depend upon the main method. Now this method is going to turn, ఒక్కసారి మీరు మెథడ్ రాసి వదిలేశారు అంటే you people can do a number of activities. Okay, volume is I given. Next, this method is going to perform the output which we can say system.out.println which we can say. In this I am going to calculate my width. ఈ method is చేస్తుంది into height into depth. Now this method is responsible opening the method. Now I am going to close my method. Now I am going to close my class structure. ఇప్పుడు ఇది మీకు అర్థమైందా? What I said, class is a combination of your which one? The data members and as well as methods which we can say. Any doubts in this one until now? Hello? No, sir. No, sir. This is called method declaration and as well as method definition. అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుగుతారు, కెన్ వి ఇంక్లూడ్ ద మెథడ్ ఇన్ ద క్లాస్ స్ట్రక్చర్? ఎస్ సార్. సో ఇంతవరకు మనం ఏం చేసాము? వి యూస్ టు రైట్ అండ్ ఆల్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు రాస్తాం, కానీ దీనికి నేను ఏం చేశాను? ఐ కాల్డ్ దిస్ మెథడ్. ఇప్పుడు మనకి ఇంట్లో విల్ బి హ్యావింగ్ స్విచ్ బోర్డ్, స్విచ్ ఆన్ అండ్ స్విచ్ ఆఫ్, అదొక మెథడ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ మై ద మెయిన్ క్లాస్ కాల్డ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ Anand2. జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ with a data member and as well as method which we can say. ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తున్నాను? I'm going for two boxes as usual. ఇచ్చిన తర్వాత now I'm going to call these two. Keep in mind that one. Now I'll be removing this variable now. Why? I already specified these two. How can I display the volume now? My dear students,
How can I display the volume now? Object are given, two objects over here. ఒకటి B and as well as ఒకటి B1. ఇంకా లెంత్గా మనం రాయక్కర్లేదు. Just you call the first method B dot volume అని పిలిస్తే అదే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ B1 dot volume. Just you call this method. దీన్నే మనం C లాంగ్వేజ్ ఏమంటాం తెలుసా? కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటాం. What we are going to call the calling function. ఎంత సింపుల్ గా ఉంది ఇక్కడ. We wrote directly నువ్వేమి చెయ్యాలి అని చెప్పాను ఈ మెథడ్ కి. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. So whenever the program execution is going to be started, it allocates memory. New is a keyword which allocates the memory dynamically. Dynamically, static కాదు. ఎప్పుడైతే మీరు ఆబ్జెక్ట్ మీరు తయారు చేస్తారో B or B1 or B2, ఆబ్జెక్ట్ తయారు అయిన తర్వాత program close అయిన తర్వాత it is deallocates the memory. So I allocate the value something. I given 11 over here. Now I am going to call these methods. ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వస్తుందో call this method to execute the object. ఇది మనకి స్ట్రక్చర్. ఎప్పుడైతే మీ సింటాక్స్ ఇక్కడికి వస్తుందో it is going back to the method declaration and method definition. After completion of this one, it is going back. Now can we run the program? Can we run the program? Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hearing. Yes? Can you hear me or not? Yes, sir. Yeah. I'm going for my command prompt over here. I'll be, pardon? So something. ఇక్కడ మనకేదో చూపించింది. I'll go back. అంటే ఇక్కడ కామెంట్స్ లో రాయలేదు ఇక్కడ నేను. Now I'm going to keep in the comments. Yes. వర్షం పడుతుందా? Now, please check it now. Anand2.java. Each and every time, even though if you do small modification, I'll be showing you the command prompt. At same time, I can show you in the editors also. Now, I'm going to CLS. మీరు ఇప్పుడు కంపెనీలో చేరినా కూడా వాళ్ళు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీద చేయమంటారు. You got it now? Hello? Yes, sir. Did you got it? Yes, sir. ఇది ఒక మెథడ్ తో ఒక డేటా మెంబర్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. You can take a screenshot of this one. Can I scroll down? Yes, sir. Now anybody can say so that I can type it over here. Anybody can say, can I scroll down? Yes, sir. Is okay? ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనకి కంపైల్ టైమ్ వాల్యూస్. ఎస్ ఆర్ నో? What the values you given directly, these are known as compile time values which we can see. Are you getting the point, my dear students? Yes, sir. Are you getting the point? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Now we can go with the user defined. Yes. Now keep that in as user input in Java. నాకు తెలిసి మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది యూజర్ ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తారు అనేది. సో హౌ కెన్ స్పెసిఫై ద యూజర్ ఇన్పుట్ ఇన్ జావా? ఇంతవరకు మనం స్పెసిఫై చేసింది కంపైల్ టైం. ఇప్పుడు రన్ టైమ్ లో ఎలా ఇస్తాం మనము? టేక్ ఇట్ ఆన్ ద స్టెప్స్ రిక్వైర్డ్ టు స్పెసిఫై. నేను ఏ ప్రోగ్రామ్ కైనా సరే ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఇస్తాను.
so that you can understand how you people can create. Are you getting the point? Can you hear me? Take it on. The steps. Call the package called utility package. Into the utility package. How? By calling import statement. Import java dot utility dot asterisk. ఈ ప్యాకేజ్ మీరు పిలిచారు అంటే కనుక see in the C language you people used to call the math library file, string library file, time library file, stdio.h library file, n number of library files. ఎందుకు మీరు stdio.h పిలిచినప్పుడు you are eligible to go for printf and scanf. Similarly, if you want to specify any user input in Java, this is called import java.utility package, which releases n number of classes, which releases n number of interfaces. Keep in mind that one. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను జావాలో మనకి క్లాస్ లేకుండా ఆబ్జెక్ట్ తయారవ్వదు. ఎస్ సార్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటాయా సార్? కమ్ ఆన్, అది ఇంకా ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే ఉంటాయి అది కూడా. ఓకే సార్. మనం సొంతంగా కూడా ఇంటర్ఫేస్ మనం తయారు చేయొచ్చు నాన్న. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? లిసన్ నౌ. మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు ఉంటుంది కదా, ఉందా మీ క్రెడిట్ కార్డు? ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ నీది ఇండియాలో యూజ్ చేయొచ్చు, యుఎస్ఏలో యూజ్ చేయొచ్చు, యూకేలో యూజ్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ జాంబియా అనే దేశంలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ యువర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ multiple countries. Why? This card is going to act as an interface between you and different countries. Interface ఎలాగా? ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ ద్వారా. ఎస్ ఆర్ నో? మళ్ళీ ఇంకో దేశానికి వెళ్తే కొత్త క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకోక్కర్లేదు కదా. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? హలో, ఇదే మన పాలిమార్ఫిజం ద్వారా చేస్తాం ఫ్యూచర్ లో. సో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి తెలుసా? ఈ యూటిలిటీ అనే ప్యాకేజ్ ఏం రిలీజ్ చేస్తుందంటే డిఫరెంట్ క్లాసెస్, డిఫరెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్, ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ లాంటివి మనము పిలుచుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఈ ప్యాకేజ్ పిలిచిన తర్వాత కాల్ ద క్లాస్ కాల్డ్. ఏ క్లాస్ పిలవాలి మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే? కాల్ ద క్లాస్ కాల్డ్ స్కానర్ క్లాస్. ఏంటది? స్కానర్ క్లాస్. Either you can write like this program starting లో, if you want to write individually మీరు ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఇంపోర్ట్ java dot utility dot scanner, ఇది ఇస్తే మీరు ఇలా పిలవాలి. అదర్వైజ్ మీకు స్కానర్ పేరు గుర్తులేకపోతే యూ కెన్ కాల్ డైరెక్ట్లీ లైక్ దిస్. సో మనకి ఏది ఈజీ, యూ కెన్ కాల్ ఇండివిజువల్ క్లాస్. ఇవన్నీ కూడా పోను మీకు చూపిస్తాను. స్కానర్ ఈస్ అ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ వేర్ యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద ఇన్పుట్. కానీ క్లాస్ మనకి ఏమి చేయదని చెప్పాను, ఏ క్లాస్ కూడా ఏమి చేయదని చెప్పాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ మస్ట్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ an ఆబ్జెక్ట్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ థర్డ్ పాయింట్? యూ మస్ట్ కన్వర్ట్ స్కానర్ క్లాస్. ఈ స్టెప్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్ by calling the new keyword. What is that? By calling new keyword. Why? It is going to allocate the memory for the object to call scanner. So object untene manaki saripodu kada. Now call the concerned methods. What is that? Call the concerned methods to execute the object. Ippudu cheddama program okati. My dear students, can we do now? Yes, sir. So input ఇవ్వాలి అంటే you people can go అంటే you can specify the integer, numeric ఇవ్వచ్చు, you can specify decimals by calling float or double also. So you must give character input అంటే ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. So for the each and every input we'll be having different types of methods. Next, you must specify the string inputs also. So for the each and every input we'll be having different types of methods. సార్ బూలియన్ లో మనకు అవసరం లేదు, అది మనకి కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం.
ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ మీకు చెప్తోంది ఇన్పుట్ లో ఇస్తున్నప్పుడు ఈ 4 వ్రాపర్ క్లాసెస్ కు వెళ్తున్నప్పుడు బూలియన్ కి వెళ్తాం. అండర్స్టాండ్? Okay, sir. వ్రాపర్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా టైప్ ఇన్ జావా ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ నానా. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. మనకి అరే లిస్ట్ అనే క్లాస్ ఫ్యూచర్ వస్తుంది, అది మీకు చెప్తాను. ఓకే, గో ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్ నౌ. ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ we can enter name, age and weight. So keep in mind that all these are methods. Input ఇవ్వాలంటే మనకి methods కావాలి. You are getting the point? అందుకే మీకు ఏమి ఇచ్చాను? Call the concerned methods to execute the objects. So by calling different types of methods for integer, float, character and string. Okay, can I show the program for you? Hello? Yes, sir. You can go on. వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, హౌ కెన్ యూ ఎంటర్ అన్ ఇన్పుట్ ఇన్ జావా అంటే సింపుల్ గా చెప్పండి సార్. We must call the package called utility. This package is going to release one class called scanner class and మీరు చెప్పండి. ఇది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? Can I go for the program now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I remove? Okay. Now what I want to do means, now the system must ask your name, age, weight. అంటే ఒకటి స్ట్రింగ్ కావాలి, ఒకటి ఏజ్ కావాలి, ఒకటి వెయిట్ కావాలి. Now first of all, I am going to call import java.utility.asterisk. I don't know which class I am going to call. Utility enter. Now I'll be checking. So public class name, I'll be checking as which one? Just Anand 3. You are getting them, or 4. That's okay. Now I'm going to call public static void main as usual. You can take class or you can take public class also. Public static void main as usual. In Java, the each and every data is going to be accepted in the form of string, which we can say. That is also over. If the name is I want to specify my input. For that, I'm going to take string data type. I'm calling name. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది క్లాస్ స్ట్రక్చర్ కాదు, ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాదు. How you are going to give one input? Next, I'm going to take a integer age. Next, I'm going to take a float weight. ఈ 3 తీసేసుకున్నాను. Understand? Now don't close this one. Now you allocate the memory as a given the step for the class called scanner class. I'm taking the object new scanner constructor in the box program చేశాను. ఇందులోకి వచ్చేసరికి as usual you want to specify the input కాబట్టి call the system class and followed by the object called in. In is an object which we can say ఇక్కడ ఇవ్వాలి. This is mandatory statement. Scanner is a predefined class. S is a reference or an object, and we are going to convert the scanner object in the form of new keyword which allocates the memory, and the input is going to be accepted by in object. ఇది ఇస్తేనే you are eligible. It is compulsory statement. In is an object where you people can accept the data. ఇప్పుడు నేనేమి ఇవ్వాలి my dear students? What must you do now? Now the system is going to ask you which one? Just system dot out dot, I'll be going for sy. Okay, system dot out dot print ln. Now system must ask you ante enter your name as usual in C language మీరు ఎలా ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. If you people want to give the string data, you are going to call one method called next method. ఎలా ఇస్తున్నాము ఇక్కడ మనము? I'm going to take my variable name equals to what the object I given. Yes, dot next method. This method is going to accept the string data. Are you getting the point? Methods గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రస్తుతానికి. So it is going to accept the string data. After that, I want to give which one? System dot out dot println as usually. Understand? This method is derived from utility packages on behalf of scanner class. The scanner class ఏమి పనిచేయదు దాని అంతకి అది. As I said, the 4th step or 5th step మీకు ఇచ్చాను.
You must call this methods and yes or no. Now I'm going to call system.out.println. What we are going to do? We are going to call enter your age. Is it not A type, my dear boys? This is which type? Integer type. This is which type? Integer. Integer This is type. which type? Int. Integer type. Now I'm Integer going to call next Integer. integer method. That's all. I'm going to call which method? Next integer method. So it is going to accept numeric data without any decimals. Nana. This is good. Now what I'm going to do? I must go for the weight now and copy the third method as usually. System.out.println enter your age. Sorry, enter your weight now. Mani watching the manakenti. This manake type weight kabatti that may be the form of decimals. For this, I am going to call next float method, which we can say, which accepts numeric and as well as decimals, which we can say. ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందా my dear boys? Next float is a predefined method. Next integer is a predefined method. Next is a method. Next is a method to accept the string data. Next integer is a method to accept the numeric data. Next float is a predefined method to accept the numeric and as well as decimals. ఈ మూడు కూడా దేంతో లింకప్ చేయాలి? మనము స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్ తో మనము లింకప్ చేయాలి. డేటా ఇచ్చింది మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? వేరియబుల్స్ లో మనకి స్టోర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ గివెన్ వేరియబుల్ నేమ్. Now what I want to do? I want to display the output kada. How? System.out.println. Now I want to display. So ఇక్కడ నేను ఏమడుగుతాను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మనకి చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏమైతే మీరు నేమ్ ఇస్తున్నారో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ద వేరియబుల్. వాట్ ఇస్ మై వేరియబుల్? నేమ్ ఇచ్చేసాను కదా. Now I want to append this one name plus I'm going to call my age also. What is that? I'm going to call age. For this, I'm going for the append operator. In the strings lo pettanu kabatti, it is going to display output. After that, what shall I do? Age. I want to display my weight kada. So WIGHET. I'm going to call my variable. Which one? Akkada ichina variable name enti? HT. Now I'm going to close the output. I'm going to close public. I'm going to close my this one. Any doubts? F is uppercase, I is uppercase. Are you getting the point, my dear students? దీనికి కామెంట్ ఏం రాస్తారంటే you must create the object. Create the scanner object అని రాయాలి. Now I'm going to save this file. Anand4.java. Any doubts in this one? You can observe. Input ఎలా ఇస్తారో అర్థమైందా my dear students? Hello? Sir. Sir. Can you hear me? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Can we run the program now? Yes. Okay, sir. Methods మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. For strings which method? Next. For numeric which method? Next integer. For decimals which method? Next float. Next double కూడా ఇవ్వచ్చు మనము. Now please see. I'm going to clear the screen. Next I'm going to run my file. What is the file name, my boys? Java Anand 4.java. It's giving lot of errors. I must go for Java C compiler. ఎక్కడో ఎక్స్పెక్టెడ్ చూడండి ఎక్కడ మనకి రాంగ్ వచ్చింది. హియర్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఇక్కడ కామెంట్స్ లో సింగిల్ లైన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇక్కడ కూడా ఇది కామెంట్ కాబట్టి ఐ మస్ట్ గో విత్ డబుల్ కొటేషన్స్. దాని డాక్యుమెంటేషన్ అంటారు. సేవ్ Anand4.java text documents. Yes. Now clear this.
Java C, Anand 4 డాట్ జావా. ఎక్కడ చిన్న ఎర్రర్ చూపిస్తుంది చూడండి. చెక్ ఇట్ నౌ. ఇప్పుడు నాకు మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో. In place of age, we need to write weight, sir. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ Age. సార్ స్ట్రింగ్ దగ్గర మీరు మెన్షన్ చేయలేదు సార్ స్ట్రింగ్ అని. ఎక్కడ ఎంటర్ ద వెయిట్ దగ్గర కింద ఏజ్ ఇచ్చారు సార్ వెయిట్. Name is in capital letter, na sir. Name is in small letter, na. వెయిట్ కింద ఏజ్ ఇచ్చిన సార్. అచ్చా, వెయిట్ ఇక్కడ చేయాలి. Sir, ఇక్కడ అక్కడ- వెయిట్ ఇవ్వాలి. వెయిట్ వేరియబుల్ మార్చలేదు మనము, అవునా? కట్ కాపీ చేసాం కదా, అందుకని. So which class we are going to call to give the user input? ఎక్కడో ఎక్స్పెక్టెడ్ అని అంటుంది. ఓకే, ఇది కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ కదా, వీ కెన్ డూ ఇట్ వన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంకో చోట కూడా ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది మనకి? ఏజ్ సిస్టమ్ బై లాస్ట్ లో స్టెప్ ఏజ్ దగ్గర సార్ సెమీకోలన్ కోలన్. system.out.println ఏజ్ అది స్ట్రింగ్ బయట Okay. ఉంచాలి సార్. Colon should be within the double quotes, na sir. ఏజ్ పక్కన సార్ వెయిట్ పక్కన ప్లస్ ఇవ్వలేదు సార్. వెయిట్ Sir, పక్కన age, sir. ప్లస్ ఇవ్వలేదు. Sir, age తర్వాత colon miss అయింది sir. concatenation. కోలన్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోతే ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ కాదు, లేదు నాన్న, ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, జస్ట్ మనకు అర్థం అవడానికి ఇచ్చాను అంతే నేను. సార్ ప్లస్ వెయిట్ ప్లస్ కదా. నేమ్ ప్లస్ నేమ్. ఇక్కడ నేమ్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత గివెన్ ప్లస్ ఏజ్ 1 సెకండ్. ఓకే, కామా సెపరేటింగ్ ఆల్ దిస్ వన్ కదా, చూద్దాం. ఇలా కాకపోతే ఇది కూడా రద్దాం. ఏంటి సో ఎక్కడ వచ్చింది ప్రాబ్లం? 1 సెకండ్. Sir, colon యాడ్ ఇచ్చినారు సార్ age తర్వాత colon తీసేయాలి సార్. ఎక్కడ? ఇక్కడ ఎస్ సార్, అదే సెమీకోలన్ బయట వచ్చింది. I'll go directly. System.out.println name. Okay. ఒకసారి ఎడిటర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది నోట్ ప్యాడ్ కదా. చూద్దాం, మనకి అందులో సపోర్ట్ చేస్తుంది. నేమ్, ఏజ్, ఇప్పుడు మనకేంటి ఇక్కడ వెయిట్. లెట్ us see now.
Yes. Enter your name. In the game method, next method. Enter your age. ఇదే మెథడ్ మనకి నెక్స్ట్ ఇంటీజర్. ఇదే మెథడ్ వెయిట్. వచ్చిందా మనకు అవుట్పుట్? Yes, sir. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. హలో. So Yes, please sir. copy this one. Tomorrow ఇంకా నేను చూపిస్తాను చాలా ఇన్పుట్ మెథడ్స్. మీరు రేపు 15 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి వీటి మీద. ఇన్పుట్స్ ఓన్లీ స్కానర్ క్లాస్ మీద. ఓకే. Yes, sir. Yes, sir. హలో. Yes, sir. Yes, sir. Tomorrow we'll be having 15 to 17 sir. programs on scanner classes. Understand? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. The input. ముందర చూపించింది ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఇంక రేపటి నుంచి కొంచెం స్పీడ్ అందుకుంటాను. ఓకేనా? అంటే ఇలా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పడం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా, స్టెప్స్ ఏం చేయాలనేది. మై బాయ్స్. Yes, sir. హలో. స్టెప్స్ మీతో రాయిస్తున్నాను Yes, కదా. sir. ఐ థింక్ దట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. Tomorrow totally depends upon once again the objects and this one. Understand? I'll post the notes for you also. Ekkada post cheyali meeku notes kavalante? Where can I post the notes? WhatsApp lona. Ippudike my WhatsApp is totally